ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਸ ਤੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਂਡ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 2016 ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 11 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਤੋਂ ਆਏ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 2016 ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस दौरान कनाडा के शहर एल्बर्टा, मैनीटोबा, ओंटारियो, सस्कैचुअन, क्यूबेक, यूकॉन, न्यू ब्रंसविक, ब्रिटिश कोलंबिया, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, नोवा स्कॉशिया ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਇਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਲਗਭਗ 2000 ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੇ 22 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1700 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਲਟੀ ਸਪੋਰਟ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। What actually inspires you to get involved with these games? Well, what inspires me is the camaraderie and the participation part, because the group of hockey that comes from Quebec, they come here to participate. They come because they want to come, not because they're the best in the world or the best in Canada. They come. So our oldest athlete in the Canada 55 games is of 95 years. What do you think about it? Very, very good. But we're aiming for more than that. We have a player of hockey that's now 95 playing. He doesn't play here, but he still plays hockey at 95. And in our group locally on the south shore of Montreal, we have one of 89. And we have 2 complete teams of players over 85. Oh, Canada, we stand on guard for thee. 55+ ਗੇਮਸ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2016 ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਤੋਂ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ 올ਡੈਸਟ 95 ਸਾਲਾਂ ਫੀਮੇਲ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ ਗੋਲਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 95 ਸਾਲਾਂ ਮੇਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। Minimum age of the volunteer was 14 years and the maximum age of the volunteer was 91 years old. We planned for this for a few months and we're really excited about being here. What do you think, what message these games actually give to our viewers, our athletes? Well, the message is that no matter how old you are, you can participate in sports and other activities and just to get together and enjoy life. It's great to be here. This is my first year, so we're all good to go. Can we have 3 cheers for Team Nova Scotia? Oh, absolutely. 3 or more would be great. We'd love 3 cheers. Yahoo! Yay! What do you think how these games actually inspire our athletes, our viewers, young athletes especially? Oh, well, the inspiration has to be insurmountable. You've got women and men in their senior years that have shown the compassion and love for the sports that they participate in, and it can be as simple as a card game for mental health to a hockey game for physical health. It's wonderful just across the board. इस साल कनाडा 55+ गेम्स ਦੀ ਥੀਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ Bring your passion to play। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1996 ਵਿੱਚ ਰਜਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ 55 ਪਲੱਸ ਗੇਮਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ, ਗੇਮਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰ ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਮਿਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗਡੇਲ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਲਨਰ ਮੈਕਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। I want to congratulate the Canadian Senior Games Association on the 20th anniversary of these games. You've made a huge impact on encouraging the spiritual, mental, and physical well-being of Canadians 55 years of age and over. And this is truly an admirable legacy that you should be proud of. So congratulations. I also want to thank the many people that are behind these games. Mayor Jeffrey and the City of Brampton for your generous hospitality, the Games Association and the organisers for your vision and your hard work, and the dedicated volunteers and supporters for all that you do to make the Games a success. With approximately 1,700 participants and another 1,000 spectators from across the country taking part this year, I must say it's wonderful to see so many of you here. Let's give a big hand to all of our athletes. Thank you for coming. Mayor Jeffrey, city councillors, regional councillors, members of parliament, members of the legislature, and friends. Many of you have journeyed great distances from across our beautiful country to be here for the Canada 2016 55 plus games. But many of us here in Brampton have experienced similar journeys over the last few years when we competed in the games in Whitehorse, Yukon, Dieppe, New Brunswick, Portage la Prairie, Manitoba, Brockville, Ontario, Cape Breton, Nova Scotia, and Strathcona, Alberta. But Brampton's real journey for today began in late 2012 when the local district games committee approached the city and asked them to consider hosting the Canada Games in 2016. Of course they said yes, and the work began. We worked hard and we created an excellent bid. In August 2 years ago, in Strathcona, Alberta, we presented our bid and we were successful. The torch was passed and Brampton was named the host city for the 2016 Games. We have a fantastic games organizing committee made up of volunteers and dedicated staff. Everyone has worked very hard to recruit more than 1,300 volunteers to organize the sporting events, to plan the transportation, the meals, the hotels, the celebrations, the ceremonies, everything that is part of the games. This is absolutely fantastic. You look around here, you see all the smiling faces. You look at all the people here, they're singing, dancing. This is phenomenal, and this is a great thing for Brampton. Truly inspirational for all the athletes here. Do you want to give any message to our viewers? I think we owe a lot of credit to these guys and women here. They're all seniors. They're all participating in athletic endeavors. They're promoting good health, they're promoting welfare, and this is fantastic as economic development for this city, and I love it. Thank you so much. Yeah, thank you. We would like to know from you that we see that the oldest athlete in Canada 55 plus games is of 95 years. I think this is a very good example which actually is setting up for your young athletes as well. Yes, it is, absolutely. This is a very good community building event. It does set up for future events in Brampton. There's a lot of these type of events with Ontario Summer Games, future Canada Summer Games, future Winter Games possibly. This is a great opportunity for Brampton to showcase this city and how wonderful people, how accommodating the people really are in Brampton. 2016 Canada 55 Games Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 22 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਸ ਜੋ ਨੇ 올ਡਰ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2018 ਕੈਨੇਡਾ 55 ਪਲੱਸ ਗੇਮਸ ਨਿਊ ਬ੍ਰਿੰਸਵਿਕ ਦੀ ਸਿਟੀ ਸੇਂਟ ਜੌਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਯੰਗ ਐਂਡ ਡਾਈਵਰਸ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੋਜ਼ੈਕ 209 ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਥਨਿਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ is one of the only cities to be designated as International Safe Community by the World Health Organization. 2016 Canada 55+ Games ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ How Brampton got inspired ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। Hi, welcome to PTC Punjabi. It's great to be here and welcome to the 55+ Senior Games. Congratulations to you. Congratulations to Brampton for hosting the game. How proud you feel? Well, you know, it was done by the former council and a group of volunteers put it together, and what a great job they've done. Do you think how actually these kind of games inspire young athletes as well? Because this is a very good example as this Canada 55+ Games includes the athletes who are 95 years old. You know what? 55 isn't that old. I qualify, and we have a lot of residents in Brampton that are very fit, very active, and they get noticed on the stage, the sports stage, on a regular basis. This games, I think, makes Brampton look like a friendly community for older adults who want to stay active, have a good quality of life, and we're really pleased they're here. We hope they use our taxis, our restaurants, our hotels, spend some money, have a great time, and enjoy the quality of life in Brampton. How these games actually help tourism? You know, they're huge because at the end of the day we're known as the Flower City. We have beautiful recreation centers, we have beautiful gardens across the city and parks, and we want people to come and visit and try it. And the fun of these games is they're held all over Canada. We have people from the Northwest Territories and the Yukon and New Brunswick and PEI, so they're getting to see a different part of Canada and really get to know a wonderfully interesting community, which is Brampton, which is young, diverse, and very well educated. They're going to get to know us and have fun, try some different food, get to see some different performances. It'll be great. Do you want to give any message to our viewers? Anybody out there who's thinking about the next games, they're going to be in 2018 in New Brunswick, and you might want to get ready right now. Come out and watch the games, see the awards, and see the great performances. So, Thank you so much. thank you. Thank you. Thank you so much for joining us. My pleasure. Thank you. ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਖੇਡ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 2016 ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਿਨ ਬੋਲਿੰਗ, ਕਰਲਿੰਗ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਣੇ 22 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 17 ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। 2016 ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ 5 ਪਿਨ ਬੋਲਿੰਗ, बैडमिंटन, स्विमिंग, स्लो पिच, टेबल टेनिस, गोल्फ, डार्ट्स, टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। We're all 55 plus. We have one lady is 83. She is our senior player. This is our third Canadian Senior Games. We did the 2014 in Edmonton, Alberta, and the 2012 in Sydney, Nova Scotia. And the competition here is pretty good in the badminton. Jordy and I have been playing mixed doubles since 1997. So we've been playing a long time together, and we play competitions all over the place. And we really enjoy the game. It's our bread and butter. That's what we do. We have 3 provinces here, which is Ontario, Yukon Territory, and BC. Our ages are between 55 and 82. We have a great bunch here. They're absolutely great volunteers and great participants. Couldn't ask for more. ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨੀ ਗੇਮਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਲਈ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿੱਚ ਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਟੂ ਰਿਓ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸਾਵਾ ਲੈਟਿਨ ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਟਿਨ ਡਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਿਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। All the athletes and their spouses and friends, and some brought their grandchildren. And we're here celebrating the Canada Games, and also we're celebrating Rio, because as you know, the Olympics are being held in Rio. So for us to celebrate, of course, we have Latin music, a Latin band, and lots of fun. We've got about 1,200 athletes from all over Brampton here, ranging in age from 55. Our oldest is 95 years old. These are wonderful athletes. They're having a wonderful time here in Brampton, and the volunteers and the people who organize the games deserve a big hand, because everything has gone very, very well so far. And this, we hope to make this the best Canada 55 games there has been so far. It's brought a community together. It's brought over 1,000 volunteers from our community and over 1,300 athletes from across Canada. I've had the pleasure to meet a lot from the Yukon, from the Northwest Territories, from Nova Scotia, from Saskatchewan, from Alberta, from PEI, from all over Ontario. It's been a great event, and we're glad it's here in Brampton to celebrate Rio as well, down here at the Garden Square. And, the Latin band is in the background playing beautiful live music. We have people dancing and enjoying the live free entertainment that is usually on in Garden Square throughout the summer. Rio Games to me are a bigger platform for people to get healthy and be proud of Canada. 2016 Canada 55+ Games ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੇਮਸ ਦੀ ਬੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲਸ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮਸ ਦੇ ਬੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੈਰੇਮਨੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੱਟ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੌਣਕ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਗਿਵਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮਸ ਲੈ ਲਓ, 55 ਤੋਂ 75, ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆ, ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਦੇ ਵਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟਿੰਗ ਇਨ ਅ ਮਾਰਵਲਸ ਵੇ, ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ। ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਆਪਣੇ ਐਥਲੀਟ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। All the senior athletes above 55 of age. Excellent athletes, and I think they did a great job. I want to congratulate them, and I want to thank them for coming to the city of Brampton. In 2 years, we'll see you in St. John, New Brunswick. And this was just an amazing time, and everybody had a great time. I played for the baseball for the 55s and older, and we ended up getting a silver, second place for Brampton, which I hope everyone that came in, you know, we treat them with respect, and they told me they just had an amazing time for everyone here. So hoping in 2 years from now we'll be going back and trying for the gold. ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਟੀਮਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇहद ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। I was here for the 4-day event in Brampton, Ontario. It was great. I won in the gold medal in the mixed pairs for the 55+ age group, and I also won a gold medal for the men's pairs 55+ age group.
and we had a blast. The weather was hot, and can't say anything more about the volunteers that were here. It was really nice. I play on the 65 plus hockey team, and we won a gold medal today with a 3-0 victory over Saskatchewan, and they are an awesome hockey team as well. Well, I want to thank Brampton for putting on a great show. You know, the teams that came that I know that played hockey, we've played several times against each other, from Alberta, Saskatchewan, Nova Scotia, and Sydney. And they all put some really nice teams out there, and I was just proud to be part of it. Well, these are 3 medals that I earned in less than 5 minutes by swimming. Some teams go for 3 days and get 1 medal. Swimming, you can pile them up pretty quickly. So it's been a great event. You've done us well. Thank you. We end up with getting lucky and winning the silver medal. The venue was very excellent. The ice was good in both places. The whole event was very good. The getting around was easy. It was an excellent place. The meals were good. The camaraderie with all the 55 plus members was excellent. Didn't matter who you talked to, they were all good, friendly, and easy to get along with. 2016 ਕੈਨੇਡਾ 55 ਪਲੱਸ ਗੇਮਸ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ 55 ਪਲੱਸ ਗੇਮਸ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੈਲਨੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, which includes spiritual, mental and physical well-being. ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਰਾਹੀਂ 올ਡਰ ਐਡਲਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਲ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀਨੀਅਰਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2018 ਕੈਨੇਡਾ 55 ਪਲੱਸ ਗੇਮਸ ਨਿਊ ਬ੍ਰਿੰਸਵਿਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇਂਟ ਜੌਨਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।